Да, безусловно, конечно. А как вас зовут? Представьтесь, Александр Травинский меня зовут. Александр, что вы здесь сегодня делаете? Вы знаете, я решил принять участие вот в этом митинге, который Чему посвящен? люди выступают против решения МТА об сокращении количества остановок и о сокращении маршрутов автобусов. Это очень серьезно, и мы выступаем против этого. Это просто второй митинг за 2 недели прошедшие. Это было на Сёрф-Эвеню, недалеко от Сёрф-Эвеню, да, Сибриз и Вест-5. Теперь вот эта остановка. Александр, а вы здесь живете где-то рядышком? Да, я здесь живу в течение 25 лет. 25 лет живете? Ага. Вот в этом районе. А первый раз возникла эта идея сноса остановок, или это не первый раз уже происходит? Вы знаете, идея сноса остановок возникла где-то, на мой взгляд, где-то лет 10 назад. Вот. Но сейчас, видимо, новая волна идет, понимаете, и вот это вот решение, которое, как я думаю, пока еще не принято, оно еще в стадии обсуждения. Но в всяком случае это очень все серьезно, и мы должны объединиться, мы должны выступать за то, чтобы всякие попытки были отменены. А какие причины называет МТА? То есть что они этим пытаются добиться? Что они пытаются добиться? Причины следующие. Сокращение остановок приведет к уменьшению интервалов движения. То есть быстрее будет ехать автобус. Быстрее То есть это не связано со стоимостью обслуживания остановок? Не. Только основной довод — это быстрее будут ездить автобусы. Это вот основная причина. Ну, то есть они будут ездить быстрее, но не все смогут пользоваться. Уже сегодня не все могут пользоваться, потому что здесь очень большое население. В связи с вводом в эксплуатацию 2-3 домов населения еще больше увеличивается. Я бы попросил нашего оператора показать эти многоквартирные дома. Пожалуйста. То есть в этих домах проживает тысячи людей. И как можно вообще, в принципе, как может прийти в голову сносить остановку, напротив которой огромные билдинги, это, конечно, понять сложно. Это абсолютно утопическая идея. Это неправильная идея, понимаете? Вот здесь, пожалуйста, большой нерсинг-холл. То есть родственники приезжают к своим родным, которые лежат в нерсинг-хоме, да, не у всех есть машины, на самом деле. Вот у вас есть машина? Нет машины. Нет. То есть у вас единственное средство передвижения — это общественный транспорт. Это общественный транспорт, да, безусловно. Очень много больных людей, очень много людей на вилчерах, очень много пенсионеров, которые живут. Вот Хейбл Хаус, вот эти дома, это Хейбл, это 3 большие 14-этажных дома, это Хейбл Хаус. Живет очень много пенсионеров, очень много инвалидов проживает. И вот... То есть такие субсидированные дома. Безусловно, и поэтому это чрезвычайно опасная идея. Александр, ну что ж, мы будем бороться, все, что в моих силах, буду делать для того, чтобы этот вопрос решать, потому что, по моему мнению, это просто не имеет никакого смысла абсолютно. Никакого смысла. Это не экономия денег, это не, так сказать, насколько быстрее поедет автобус, если он здесь не остановится. Боже мой. Причем автобус ведь проезжает мимо, если нету остановок, если нету человека в автобусе, который не просигнализировал, что ему нужно здесь остановиться, автобус проезжает мимо. Поэтому система уже работает, она ничего не изменится. Хорошо, огромное вам спасибо и надеюсь, увидимся в моем офисе. Обязательно. Было приятно познакомиться. Всего хорошего. Спасибо. What is your name? Sophia. Sophia, it's great to meet you. What are you doing here today? I'm a resident of Coney Island. Lived here all my life. And I'm an old lady. No, you're not. Yes, I am. So I've seen changes made, but this is ridiculous. Yeah. Utterly ridiculous. How are we supposed to get on and off this little peninsula if we don't have transportation? It's bad enough now with the regular schedules. You have to wait sometimes half an hour to get a bus. Wow. And many people don't have a car here, as I understand. That's true too, but there's no way. You look, you see all this development. People will come with cars.
it's congested as it Right. is, and just adding more congestion. So we really need bus services that service the people in the community, not someone outside making decisions for us. Come to us, talk to us. Right. We can tell you Right. what we need. Don't decide for us. Yeah, like send letters to all the residents with their opinion, and then make a decision, right? And why do you think they want to get rid of certain bus stops? It's all about money, no matter what you come to. I Okay. mean, any decision. How they're saving money by cutting this bus stop? For us, it's a service. For them, I'm sure it's like they said they want to make it express and fast or whatever. Okay. Yeah. So that means what? You're getting more money in your pocket? It's affecting us. Come on now, be real. Well, as it seems to me that eliminating this bus stop from here is going to be more expensive because you need to fix the surroundings. You need to utilize the bus stop. Hell and Yeah. all. You don't know what kind of contracts they have out Right, there. right, Okay. right. To do whatever. So you think it has something to do with corruption? I'm not saying corrupt because I think everybody just thinks most things are corrupt. But it's people whose lives depend on a service. right. Give us that service. Right. That's what I'm saying. Right. Did a lot of people sign up to support this? Yes, we had a meeting yesterday. We had signatures yesterday. We got from people, and again today. So yes. Right. How many signatures approximately Oh, did you I get? can't tell you. I couldn't Hundreds, tell thousands. you. I like I said, I Yeah. really can't tell you. Yeah. But right. we're still working. We're not giving up. Mhm. We're still going on forward. Right. you Right. know. Well, I'm with you. It's not my district. Right. Mine is the neighboring. But I'm with you. I'm with Alex Krasny fighting Oh, I for know. the bus stops Okay. to be where they are. Okay. Probably we need additional bus stops. Not cutting the bus stops. Right. And also they're talking about cutting the routes, right? The routes. Routes, yes. Right. So what routes? What have you heard? Which routes are they trying to we cut? had a list of 28, X28, Okay. the B36, the B74. I think the 60. I know 68. I'm not sure about the 82. Okay. But there are other routes that are Right, being affected, right, even right. like here in part of Brighton. Right. So Right, and I mean, I understand when something like that is going on in the area where there are no, high-rise buildings, no apartment buildings, just private houses. Most of people have cars. less congestion. That is understandable. Less yeah. congestion. But like something like that, what are they trying to give us instead What is the of that? message? Right, What right. is What the is the message? message behind that? Yeah, and they don't have ferry on Coney Island, so some neighborhoods like Rockaway or now Bay Reach, they can use ferry to get to Manhattan. We cannot. No, but the thing is too, like during the summer, you have people from other boroughs, other Right. areas coming Right. into the To the areas. beach, right. That adds to congestion for us. Correct. If there's a game at the stadium, traffic is from that end all the way to 37th Right. Street, the end Right. of just outside of Right, Seagate. right. And it takes you hours to get off Exactly. this little peninsula. Right. Also, we all know the cost of having a car in New York City. Forget It's about it. enormous. Insurance, Insurance, some parking, yes, this, yes, that, yes. repairs. The roads are terrible. And this is not the wealthiest neighborhood of New No, York it City. is We not. all know that, No. right? It's a lot of subsidized Housing, housing, yeah. and stuff like that. So these are the people that depend on public transportation the most Yes, in New York yes. City. And here Yes. they're trying to get rid of the stops and get rid of the routes. That's just Nonsense, terrible. nonsense. That's absolutely nonsense. I Nonsense. totally agree with you. Yes. So I'll be finding out what's going on. I'll contact the MTA. And together with Alex Krasny, we will try to do everything we can, everything in our power, to stop this nonsense. Okay. Sophia, thank you so much. Thank you. Right. So here you see, this is what we don't want. We don't want our buses go away. We don't want our stops going away. We need our express bus. You see, this is Safe Express. That's the only X28. express that goes to What is the route? Coney Yeah. Island.
goes to Seagate. So people Okay. in Seagate, they're gonna lose it. They're gonna lose access to the Wall It's not Street. just Seagate. It goes all the way. Everybody on the west end to 37th Street. Okay. These side buses. It goes all the way up to 57th Street in Manhattan. Oh, so this is the Manhattan Express bus. Okay. Manhattan And they Express, want to and eliminate. it's a- They want to eliminate it completely. They want to say that it's better for us to go to pick it up right where the deli is. Right. The problem is if you're on the west end, you pay 2 fares to do that. Right, They don't care right, about that. right. It's be more expensive. Right. It's not just losing access, it's you paying more money as Paying well. more money as well, you know. Right, So and, it's different. right, and as I spoke with a lady, this is not the wealthiest neighborhood of New York City, where a lot of people don't have cars because we all know how much, it doesn't cost to have 25% are living below poverty line. The 20. lady in the wheelchair 25%. The lady in the wheelchair who was here, Yeah. she takes that bus to go to Sloan Kettering. So Okay. now how's she going to get that express bus? Right, She right, doesn't right. take the subway. Right, to right. get her So her subsidized houses, plus the nursing home, a lot of people are coming to see their elderly relatives. here. Right. Senior subsidized Right, housing, right. and they all got affected. So why do you think they're doing this in this part of the city? We think they're cutting the service to save money. Opposite is Long Island receives more projects and more capital funds going to Long Island, but less for Coney Island. I say let's reverse So they're it. trying to save Let's Coney Island, focus- but give more to Long let's Island for some focus reason. more on the city than on suburbs. Right. Our city needs more transportation, better transportation, on-time transportation. Mm-hmm. Even the buses that we have, they're crowding. Right. They're going one after Right. another, and then they have a 1 hour So gap. it's a mess. There's So like it's some kind of mismanagement, right? I think it's a mismanagement because again, I think it's more than that. I think they do it in the community that they think that will not protest. Yes, Right. Will not right. have a reaction. Right. And so they chose to do this. They say that it's low ridership, but how can you ride a bus when it's not there? Because right now, the only time you see the buses frequently here on the express buses on the weekend. On the weekday, they stop around 8 o'clock, and then you have to pick it up at the deli, which is right up on Crosby Right, over there. right, So they're right. strategically doing this. Right. And do they ask an opinion of the residents? No, they send out sometimes, if you're lucky, you get a survey. Okay. Sometimes if you're lucky, but majority of people, they do not even. So they don't send it to every No, they resident, don't send it right? to Absolutely everybody. not. And you don't send it to the schools either. There's tons of schools in this community, in this area. Mhm, with mhm, these kids, mhm. how these kids are going to get to school? Mhm, You know what I mhm. mean? That should be a priority. You taking away their bus, you should guarantee them a ride to school. With Right. No, you know what I mean? With no question. Right, So one, right. so the parents don't have to worry, and so two, the kids can actually go to school and not have an excuse not Right. to go. You know what I Of mean? course. Don't give them more excuses not to attend Absolutely, school. This is absolutely. the easy way to say, all right, forget it. I don't need to go today. Right. I think it's also a safety issue because Yes. why would I want to walk in the dark in an area that's not well lit? Why do I want to walk further to get to my house? Especially taking into consideration today's, Yeah, crime today's situation in New York crisis, City. it's a Right, big right, safety right. issue, and they don't Right, even care right. about that. And if you would be able to say a few words to MTA chief, what would you say? I said, reassess what you're doing. I said, instead of you just saying that it's going to make the bus faster, why don't you add more buses? Why don't you come here and make the buses run on time? And also, maybe you might make a deal with, somebody came up with a really weird idea, maybe make a deal with the green cabs, because they seem to be making it. The reason why people take the green cabs is because your buses are not there. Mm-hmm. If your buses were there, people won't take the green cab and you'll be making more money. Mm-hmm. Okay? Okay. Why don't you have more buses on the line instead of less buses? Gotcha. What about you? Yes. Same message? I Agree? agree with Astrid. I agree with Okay. Astrid. I agree Yeah, with yeah, Astrid. yeah, It's very yeah. important that they figure out other solutions that don't affect us. You know what I mean? You're giving us things right now. It takes us almost an hour to get, for the 36 to get to Sheepshead Bay, Yeah. to get to the last stop. Yeah, So yeah. if you want to find a solution that makes things easier, That's terrible. I mean, then you should have an an hour- express bus. Yeah, and that's Brooklyn. I can't believe it. You know, it should be an express bus to Sheepshead Bay, Right. not cut the services, cut the stops. That doesn't Yeah, make any sense. yeah. Again, the solutions never fit the problem. The solutions Got don't it. match the Exactly. problem Got ever. it. Got it. My ask is the same thing, but if you can answer me in Russian, because we have a lot of Russian audience. If you would like to send a message to MTA chief, To what would you say MTA. in a few sentences? Если бы я могла бы передать свое сообщение, я бы сказала: дорогое МТА, вы работаете для нас. Пожалуйста, выполняйте свою работу. Не забывайте, что вы работаете на штат
на город и прежде всего для людей. Слушайте то, что вам говорят люди, и выполняйте свою работу добросовестно. Ну, как вы видите, огромное количество людей приходит для того, чтобы выразить свой протест против того, чтобы сносили остановки, против того, чтобы устраняли маршруты автобусные. Вот сейчас мы разговаривали с несколькими дамами, с мужчиной, который говорит по-русски. Причем говорили и по-русски, и по-английски. Абсолютно разные люди. Может быть, вы видели, что и плакаты написаны и на русском языке, и на английском языке. Но прежде всего люди хотят понять, почему. Почему это происходит с ними, почему это происходит в их районе, почему это происходит там, где находятся многоквартирные дома с тысячами жителей, почему нужно сносить именно эту остановку, с чем это связано. Некоторые считают, что, ну, опять же, это то, что говорит нам МТА, что якобы это ускорит, значит, передвижение автобусов, то есть автобусы будут ехать быстрее. Но это лишит некоторых людей транспорта, что нам важнее, чтобы общественный транспорт был доступен всем или чтобы автобусы ехали быстрее. Да, конечно, нам хочется, чтобы автобусы ехали быстрее. Здесь вот люди жаловались, что от Кони-Айленд, то есть от Сигейта до Шипсхед-Бэй, час занимает, поездка на автобусе занимает час. Это, на самом деле, это расстояние в несколько миль, это 2-3 мили, по большому счету, что, безусловно, недопустимо. И все соглашаются в том, что все это мисменеджмент, то есть это неправильное управление МТА. Здесь также находится nursing home, то есть это дом престарелых, в который приезжают люди к своим родственникам, далеко у всех нет машин. Это будет для них тоже проблематично, если эта остановка будет отсюда ликвидирована. Ко всему прочему, нужно понимать, что Кони-Айленд это не самый богатый район города, это огромное количество субсидированных домов, это огромное количество пожилых людей, пенсионеров и так далее. И эти люди, как правило, у них нету машин, поэтому для них, мы все понимаим, сколько стоит содержать машину в Нью-Йорке, да, уже не говоря там страховка, бензин, ремонт, парковка и так далее. Не могут люди, особенно в этом районе, позволить себе машину. Поэтому для них общественный транспорт – это единственный способ передвижения по городу. Тем более вот эта пенинсула, да, Кони-Айленд, которая находится между океаном и заливом, здесь это невероятно важно. И почему именно здесь они пытаются снести остановки, они пытаются перенести маршрут экспресса, который идет в Манхэттен, экспресс-бас. Вот это я попытаюсь выяснить в МТА, буду связываться с МТА, выяснять, что происходит, почему. Хотя это не мой дистрикт, это 46-й дистрикт, это дистрикт моего друга и соседа по дистрикту Алика Бурка-Крастова. Естественно, мы с ним вместе будем это заниматься, но меня это тоже трогает, потому что сегодня здесь сносит остановку, завтра в моем дистрикте сносит остановку или отменяет маршрут. Поэтому это забота всех нас, мы будем держать вас в курсе.